Bismillahirrahmanirrahim. Installing and configuring DHCP server. None lesson ki guru DHCP server sanga install with configuration. Scopes munga guru Superscopes वगैरह. Sabat inshallah with DHCP like advanced topics, high availability or filtering. 2012 के मुझे रकम नवे features रागली अगले वाली में DHCP discussion को. So let's begin and install DHCP. Add roles and features. Next. Or select DHCP server. Add features. कम ची features required दिए था. Next. I think 5 times by next key. Or the checkbox require that check restart the destination server automatically if required. Because already was system bum restart key. Last time some installation zaka fail show jumong sara VHD the para space no gana hard disk bandi. Ha janab. So install shumong sara DHCP close. चलो इस तरह जो DHCP लग configure करो इंदल तारा notification भी नहीं करना. लग दिया मैंने click को DHCP post जमंगा दो को configuration required for DHCP server at this. सही है. So complete DHCP configuration. Next, use the following user's credential. Guri dilta sar page the authorization. The khabariyat sathi. For domain ke tarhage puri DHCP server. The domain client the IP address is nishi or kore. So puri che the DHCP server po active directory domain ke munga authorize kare na de. Zaka for domain ke taus to pata the arso centrally for domain controller sara away authorize kai. No कल जब मुंगा authorize करूँ करना ताकि मुंगा दी user सारा या authorize करूँ करना कज़े on user login में भी administrative credentials भी provide करूँ लेकिन तब तक at least the domain admins group credentials पकार दी. So चले दे दागा सारे मुंगा commit करूँ creating security group authorizing DHCP server done or close. सही शो now उसका मुंगा को मुंगा actually the sir install from clear dekana configuration completed show kana very good usme razu the DHCP server configuration co tools or DHCP server bara ki mung value jada actually clients the dynamically temporary IP addresses provide kai DHCP server chikala temporary IP addresses provide kai. Now DHCP bada actually sanga bakai the temporary address basanga workai. Ala be workai jadal tamunga so address range is defined ko. DHCP sara bamunga actually so cover ko DHCP mane bamunga address range ba define ko che damung sara range of addresses the college client request kai one by one the database na the range of IP addresses assign kawa. Clear the policies isko inshallah देखेंगे कल policies और filters सही रहेगा ना. So inshallah high availability policy or policies of filterings mande bakar ko advanced features to 2012 ha dalta ka razumunga kala che address range define ko da gede para mangi object create ko ita so wi scope urdawi so dalta ki chunki mung sara currently zamunda DHCP server IPv forum support kai IPv6 support kai de wajena dod da para baz separate scopes ba create ko IPv forum right click ko new scope. Next, no scope the way of noon work. Let's say what the sun work. Let's say private network. You can type any name. Also the scope check they complete your address range by start IP address or end IP address. So let's say the DHCP server खपल कम network बांध दे
لغونډه دی اډرس ګورو کنه سینه دا سکوپ ورک هم چې ډي سی پی سرور دا غي خپل آی پی نه استعمالي دا نیټورک به پرابلم بده چې ډي سی پی با دا غي نه آی پی اډرس نشي سین ګوره 10.10.1 or /24 دی کنه 10.10.1 زموږ سکوپ ته ریممبر ګور سو دلته نه سکوپ ګورل تما سره 10.10.10 دی او مال ته نیټورک ورک 192.168.1. let's say 1 or in range می ورک ډي سی پی په خپل د کوم نیټورک آی پی استعمالوي 10.10.10.1.0 یاد ساتئ که زه غواړم چې ډي سی پی سرور دی یو سکوپ نه دی آی پی ورکی یو رینج نه نو ډي سی پی لا پکاري چې د اپ نیټورک یو اډرس په خپل مولري که اوس سلته کې 10.10.10 آی پی موږ سره 10.10.10.2 دی کنه کوان دی وات ایور 10.10.10 something نو د اپ نیټورک رینج پکاري کوي ډي سی پی سرور دا غي آی پی نشي ورکوله صحیح دی کنه نو ګلته کې سکوپ 192 ورکو او ډي سی پی دا آی پی اډرس استعمالوي د 10 نو د دې سکوپ نه کا ریکوست رام شي آی پیز نشي ورکوله ځکه رول دا دی چې DHCP server will only assign IP addresses to clients if from the same network from which the DHCP server is using an IP address itself. کوم سره دوه کارت دي یو ته موږ IP ورکړی دی 192.1.1 something او بل دی 10.10.10 something نو actually دی یو لاین کارت باندې کوم ته چې د سکوپ ز کریټ کوم پاغي ریکوست راځي پیس ورکې 10.10.10 باندې راځي نه ورکې ځکه هغه د لپاره بل سکوپ په کار مګر 10 والا کوم آی پی چې هغه لګیږي یوټیلایز کوي آیډیا کلیر ده کنه سمو یو نه سکوپ دا نورمالي یو نیټورک کې به ډي سی پی دی او سکوپ نه آی پی ورکې انټل چې موږ سوپر سکوپس ډیکلیئر کوو هغه باندې ډسکشن کوو سو زموږ نیټورک دی 10.10.1. چلے 1 start all the end address ورکو 10.10.1.254 او length سونه دی 24 means subnetting کم کړی کنه د نیټورک کې ګوري تاسو subnetting value کنه نو سره 10 نیټورک دی نورمالي دی 8 bits دلته ګوري یو بل bits دغه کوم 9128 شو کنه 192.224 صحیح شو 16 شو کنه 17 د پاره وګوري که زه 24 پورې لاړ شم نو ستاسو دا ټول اډرس لګی دی اټ مینز موږ صرف د 1 او 254 پورې اډرسز اویلیبل دي موږ سره نو رینج به ورکو ها add exclusions and delays this page is very important to understand ha suppose موږ سره دوه قسمه کمپیوټرز دي په نیټورک کې سرورز اینڈ کلاینټس سو سرورز اور کلاینټس دوه قسمه ډیفرنٹ ټایپ اف ماشینز دي موږ سره چاله یاد ساتئ زمونږ پلان څه دی ګوري سرورز ته ډي سی پی آی پی نه ورکوي ځکه که سرورز ته ډي سی پی آی پی ورکوي کنه او د سرور آی پیز بار بار چینج کیږي دس نه ګډ پریکټس ګډ پریکټس دا دی ریکمندډ پریکټس دا دی یاد ساتئ servers must be configured with manual or static IP addresses So if the server IPs bar change ki, this is problematic. We need not to change IP addresses at regular interval on server computers. Clients needs to be configured with dynamic addresses from DHCP. Us question da di zamanga the servers or the client subnet who same di. Let's say what is the subnet that we are using? This is 10.10.1.0/24 common subnet. Now servers or clients pa the common subnet IPs use ki clear dekha.
نو کوېسچن دا دی که دلته ما چې کوم ډي سی پی باندې کوم رینج ډیفاین کړ دلته 10 10 1 1 10 10 1 254 نو که any machine request کې هغه ته د 1 نوال IP به 1 ملاویږي به 2 ملاویږي up to 244 now the question is the servers ته به کوم IP نه ورکو نو دلته د سرور د لیټ سیم IP ورکړي د 10.10.1.1 او د بل سرور ته موږ IP ورکړي دی 10.10.1.2 or let's say the bill server to my IP address assign kade the 10.10.1.3 and finally the web server has been configured with 10.10.1.1 up to 1.10 chalo a client request to go DCP to DCP type of 10.1.1.1 config bana paida ki no de wajena the servers ته چې کوم IPs مونږ ورکړي دي او یا فیوچر کې مزید servers مونږ سره expected دي هغه addresses به د دې رینج نه مونږ exclude وکړو ها کله چې د رینج exclude شو DCP به دا هغه IPs نه ورکړي کوم چې already excluded دي the excluded range د ایستلو دوه school of thoughts دي دوه قسمه خلک دي یو قسم خلک وایي که د 1 نه 10 پورې exclude کې نو دلته کې رینج د 11 نه سٹارټ کړ 1 نه 10 پورې already exclude شولې کنه DCP بدای په نه ورکې 11 نه ورکې بل school of thoughts وایي هغه وایي چې ټیک د دلته نه بز 11 نه ورکم ما سره 10 پورې machines د فیوچر کې 15 نور رال اب کیا کرے هغه د پر به excluded range پکاري ټیک دی نو it means که دلته نه یوز کوم still یو ځل به په فیوچر کې زه کما در نور سرور ازي addresses به exclude کوم so let's say 1.1 نما start واغستو اور excluded range ورکوم 10.1.1 से लेकर 10.10.1.10 دا पूरा रेंज में exclude to DCP by the addresses client था ना वर्के 10.1.254 final IP से gateway था वर्कों दा वो था ना वर्के इनका तो ये IP exclude के type के कर range exclude के start और इन IP addresses mention कर clear देगा ना so subnet delays in milliseconds सवाल जी high availability वो दे वाले इंशाल्लाह discussions को subnet delays नम दे पारा को फिलहाल to be very brief ما सारा दो DCP servers दी ज़का के यो साथ हम अगर डाउन शुबे मुझ सारा सब इंशाल्लाह मगर टोल traditional methods हम गुरदा high availability और कम जो brand new 2012 के कम methods दे गए वन हम discussion को ठीक देगा so till now you are actually preparing yourself for the Windows network the story begins now we will be discussing high availabilities we will be working on the different versions different server type of the DNS we will be working different active directory services role I mean the story has yet to begin सही देखन so subnet delays da kar kai so let's say your server de halta ke delays 0 satam bil zaki misatri de let's say 5 no level kala che dwar te request rashi 0 delay mean ab direct answer ورکي 5 second delay mean अब लग wait कई दे लपारा का primary availability server अगान server को ना release मख के रागे पर mun value the कम server release च मख के रागे accept to बाकी discard शो नो कागा down दे नो 5 millisecond ना बाद अगर reply work लेला नो बेबा अगाव च कम दे use की गम दे सर मुंग सर network के kind of availability बराशी योस DCP server बनी मुंग सर multiple DCP servers जी इस चीज़ को मज़ीद टारगेट करेंगे failure plus load balancing the high availability means traditional techniques plus brand new techniques कब जो DCP server के खपला मौजूद थी इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह lease duration मंग value clients तब IP addresses में लगेगी temporary base वाली so lease बसोना time वाली lease वाली में लगेगी 8 days maximum मंग सर सोना की देशी 999 और 24 hours or 59 seconds 1000 days for is more release possible they recommended that sara 7 days ho recommended depends bazi cases ke munga sirf lane bane ko 7 days service providers कार कई अभी बनोरम कम टाइम बसाती दाने के मुंग सर geographical distances रातले शी देवजना जमुंगा duration बसोने lane bane चूंकि fast network the lane दे यो week चेकम दे this is good wireless networks bani
सार बॉस रागे लैपटॉप ऑन कर मैनेजर सब रागे लैपटॉप ऑन कर आईपी ته ملاو شو شام 3 o'clock چلاړ आईपी ضرورت نشته دی نو اکثر به وایرلیس نیټورک کې موږ لیز ډیوریشن 8 hours ساتو زمون کمپنی ورکینګ اورز ونه دي دوه عمر ساتو 8 hours دی که 9 hours ٹھیک دی کنه نیکسٹ configure DHCP option دا کوم configuration چې ما وکړل د دې مطابق به زما د کلاینټ ته صرف دوه انفارمیشن ملاويږي کوم انفارمیشن به ملاويږي IP address or subnet mask so IP address subnet mask به ملاو شي دا دواړه د کلاینټ د ګیټوی په کار د انټرنیټ کنیکټیویټي لپاره یا برانچ افیس کې د مین افیس سره کنیکټیویټي کې د سیسکو د راوټر IP address په کار د ګیټوی دا غرانګي د DNS preferred internet IP زم په کار دي ٹھیک دی کنه سو ګورې زمونږ کلاینټ ته دغه انفارمیشن پکار دي د سکوپ آپشن په تھرو باندې موږ دغه ایکسټرا انفارمیشن پرووایډ کوو which is necessary so yes I want to configure them yeah no سر که تاسو کې تاسو بعد کې کنفیګر کولای چلے خیم درته بعد کې به څنګه کنفیګر کوو okay it says what is going to be the IP address of the DSL router gateway or if you are located in a branch office and you want to access servers on the main office and you have Cisco or Juniper routers installed or other type of routers, then what is the gateway address that you would be forwarding non-local packets to? Say that the gateway currently although I do not have a gateway but I will use the final address for the gateway. Clear? So client अब gateway मिलाओ शी अब और क्या चाहिए DNS server की addresses भी चाहिए so some domain that دلته کې لږ چونګې دا په خپل DNS server دی so this machine is intelligent enough to tell that I am actually the preferred DNS server کدلته نه parent domain name کې زموږ domain نوم پکار دی test.local client ته د domain نوم پکار دی نو دې مطلب دا چې دا تور کو بس automatically کې د client د domain client بم جوړ شي no صحیح دی کنه دا صرف और सिर्फ जमूंगा अगर सफिक्स वगैरह पता और बकार के क्लाइंट बनाना पड़ेगा बल्कि इससे पहले बनना चाहिए तासो तो डोमेन बने कार कोई DNS मौजूद दे सर्वर नूम वर गई आई थिंक द दिस सर्वर नूम दे आर यू श्योर फाइल सर्वर दे यस फाइल सर्वर .test.local चले चरा ते पिच ऑन दे रहा फाइल server dot test dot local because he resolved from DNS the queue relada address return show okay address return some your DNS is having some problems try correct it first 8 okay now it's validating the DNS 2008 came sir the validation the concept rang 2003 ki validity bana direct with IP work me valid ko now this is good the IP address is not a valid DNS address my goodness me the DNS they may be munga the pointer guru or the pointer rishta karo however kanave nodul tanna translate kiye dele hoda wo option de 2003 pure the option available no take the no ko munga IP work la makhi baladu baad ke ban no resolve ki the on the spot mun the problem resolve ki so that was the preferred to support mun sir build DNS server on the 1.3 suppose you build DNS thing. Take the another validate ke agar the network bandi nishta di so it should not be validated. So that 10 couldn't claim. Yes, you can type any IP address but it must be from the excluded range because servers might be using static IP addresses from the excluded range. Yeah. So gori da musar chunge top bane the preferred or the musar alternate kada bi da the prefer shi api kada ba prefer kel tarazi client bani or da barazi musar alternate ki 3 nishta abul available is a good PTR वगैरह ठीक देगा ना next में को WINS गोरी WINS Windows Internet Name Service Net BIOS द पारा कार की DNS के होते हुए हमें नेट WINS की जरूरत है भी नहीं ठीक देगा ना देवजना द सर्वर तकरीबन मुझसे रिटायर दे स्टिल तासर द सर्वर 2003 WINS server deployed we for name resolution yeah the 2000 वाला you can mention his name clear 2008 or 2012 की the WINS is a server Microsoft has stopped support for WINS
as a feature it's available, but as a server Microsoft is no more producing the product. Clear? जगह DNS के होते events की जरूरत नहीं. Do you want to activate the scope now? No, I will activate the scope later. Server मा authorize करे दे और yes, चूँकि authorize होने का time कि मैं activate को ले चले, उसे activate को हम right click scope और activate. Or now the server is ready. Address leases mean अभी किसी ने request नहीं की तो यहाँ पे किसी का रिकॉर्ड ही नहीं. सही है, ये machine request टू क्या कहने बाद reservation बारे में discussion करो. अगर scope options में वक्ती declare कर 003 router 006 DNS 15 domain name. मज़ीद options you can configure other option if you want to. For example, you can configure other option as well. या अगर time की माने बेकड़े. So 003 option is actually for router, and if you have more DNS servers, I have two, you can configure it other as well. चले रोज़ी client the segment बानी configure को चिल्ले request to की और दौर तलग address police बांधे वर्की. So let us bring a client in front. NBNS P2 yes चले दामंगल power on को हाँ चले मुझे NBNS P start through. So तासो दिल तो domain user home login को let us or domain test the good. Now let's see how to configure a DHCP client. First of all, the client bani the DHCP client process run pakar di. So services.msc server the services management console rashi. Yeah, otherwise if you don't remember the command, you can go to control panel and you can move to administrative, switch to classic view and administrative tools and look at that services. सही देगा ना. Windows XP1 administrative tools में start menu तमरा वास्ते issue. I remember it. It was long time ago that we were working on it. Virtual machine के उस अलबेद दे याद रखे ज़का Windows 8 is actually a bit more expensive as far as RAM and hard drive resources are concerned. So the DHCP client software, make sure it's running automatic and it started. Because I'm actually automatic पर manual को और यम stop को, so this client wouldn't have the ability to ask for dynamic allocation of IP addresses from a DHCP on a network. So if you want this client to have the ability to ask for dynamic allocation of IP addresses, the DHCP client service must be running. It is running by default. The day the hodolu sirf the matlab da uchiyo hoda pato lagi client ba mawjudi और बिलना में भी बाजी स्क्रिप्ट केडीज खलक दा से रन के भी दा सर्विस स्टॉप कई माजने ताजो यार क्यों आईपी एड्रेस क्यों नहीं आ रहा. इसके बाद मंगराजू लैन कार्ड प्रॉपर्टीज और यहाँ से TCP IP properties, obtain IP address automatically and obtain DNS server address automatically. Okay, and now this machine should send a request, a broadcast request to a DHCP server. And let us see the support page. So still the address has not been obtained. Acquiring network address. So look at that, connected means 10, 10, 1, 11. The IP address has been assigned. So let's confirm it from the DHCP whether the address has already been assigned or not. So we should better move to DHCP management console, which is already open there. And we should better go to address leases and refresh it. Look at that. There is a client, his name is WinXP2 and good. Now actually MAC address पर मुंतखी हाँ ना MAC address दादी जगह DHCP चिकला client IP और के client चिकला request broadcast के टाइम के client सर IP नहीं अगर सिर्फ L2 identifier MAC addresses वगैरह मत के forward की. So this address has been assigned. Clear दी खजना
So this is simple. Now other clients simply obtain IP address automatically, and now the things is going to happen. So بدلت أنا أسمع جورو the details support them or details guru. Look at the address, the subnet mask, the gateway, and the DHCP server address itself, and look at the IP addresses of the DNS server. So now options you can configure all has been assigned, and this is lease obtained on this date, and it is going to expire on this date, 7 days. Clear? हाँ उस में राजुल लोगों ने DHCP बानी मज़ीद लग एक्सप्लोर करो लगो yes so अक्सर client से कार कई कल जब the client the lease duration 50% time तीरशी there was a bit server the request के है man संगा bear renewal न को no server और the bear renewal की the server हाँ the renewal कई करने कई वो कल जब the client 50% the lease duration तीरशी the client is going to request for renewal. If the server agrees, the period is going to be renewed for 7 days more. Request person yes. Automatically. The time tabaguri gonna lease duration time. Yes. Clear? That's a client na the command line patrubani renew command or more kodesha amunga makhi go. Chali reservation. Now the question is why we reserve addresses? Remember yaad saath bazi computers b'musara network idasi client computers. Although chahita IP address the dynamic range na DHCP allocate kai khudami addresses the permanent. Dynamic range na dirazi IP addresses the permanent. It mean ag address the machine the para reserve bil chata na melavi. Clear the no agale para mung sakar ko reservation ko. Kala jimung reservation ko munta the client make address pakar di because client request के time कि the only way that a DHCP server can identify a client is the MAC address, the L2 identifier. So the client MAC address पर कार दे 00C29A चले मंगे तो पर reservation को the address लग इस address को थोड़ा याद करें 000C29A चले 000C दामा याद के बाकी अब्दुल्ला 3 digits चले बदरे का सफा याद कहिएगा चले रिजर्वेशन का न्यू रिजर्वेशन एंड देता बा नेम और को दागे नमक के मंगा मैक एड्रेस और कुछ तक न हेयर नशिया 000C 29A 114 चले रिजर्वेशन नून बमन दासी वर्क होगा ना चिकम मशीन द पारा रिजर्वेशन को दागा नून वर्क हो एग्जैक्टली मुंग तपत है ना चिदा एक्चुअली चा द पारा रिजर्व दी डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल सपोर्टेड टाइप DHCP और boot P or both boot P mean याद साथ ही मख इंशाल्लाह मंगा बगोरो installing Windows from a network server WDS Windows Deployment Services याद साथ ही कल चाहिए वो क्लाइंट बानी मुंगे इंस्टॉलेशन को द नेटवर्क ना WDS को थ्रू बानी ओ अगर टाइम के मुंगा एक्चुअली वो ऑप्शन रखे प्रेस F12 फॉर नेटवर्क बूट रखे क्या मुंगे F12 प्रेस को द टाइम के क्लाइंट में द WDS ना संगे द विंडोज इमेज डाउनलोड कहीं जिधर सारा IP एड्रेस निश्चित है ज़िका कम्युनिकेशन में IP पे बेस की बोले जब मैं F12 प्रेस को गया ना जो मुंगा क्लाइंट में याव लावल DHCP द रिक्वेस्ट हो लेगी अब वो IP एड्रेस फॉर की हाँ दागी ना बाद चाहिए पिराशी WDS सर्वर्स में कम्युनिकेशन की नो दे केस के मुंता boot P प्रोटोकॉल पकार दे boot P ठीक है यो दे DHCP बमंग सराले चे क्लाइंट तज़राश हम ओपन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली चे कम मंगा कार कम दमंग सर एक्चुअली DHCP दे कज़म चारा क्लाइंट्स दा क्लाइंट कबूत से F12 प्रेस के नेटवर्क बूट द पारा ओके as with obtain IP address automatically अगर प्रेस कर both cases की the client IP address मिलावी होगी we should better select both clear दे DHCP याद साथ boot P support के bootstrap हम support के DHCP मंगे भी जिदा मुझे the bootstrap और the boot P और combined implemented protocol दे clear IP address वो तक हम reserve को the dynamic रहेगा असने ताज़ होता the excluded रहेगा वार्के excluded ना हो DHCP IPs ना वार्के खुद का वैम करना excluded ना वार्के कहीं so let's say हम देता है दे machine था कम address वार्का 50
कम मशीन था दे मैक एड्रेस वाला था चले दयो लीज मुंग सर डेर दे रिजर्वेशन कदल तजराशम सो दम सर एक्चुअली दम का एड्रेस ते कम चे असाइन शवे दे दलक ज डिलीट कोम या ओके सो वही चले कहता है यार वो सर क्लाइंट अभी इस एड्रेस को यूज कर रहा है सो cmd ipconfig release server DHCP तक release वापस वर्ग की है man this is your IP address I'm no more going to use it look at that null address और दो को रिजल्ट एड्रेस निश्चित दी नोटिफिकेशन आइकॉन रहा है जम लेन कार्ड सारा राइट चले सो अब उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है सिंपली रिफ्रेश करें क्योंकि वो एड्रेस अब अवेलेबल हो चुका सो मुझे बता एड्रेस दे दिस इज इनएक्टिव मीन ला क्लाइंट रिक्वेस्ट ना दे करे अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो उसके लिए ये एक्टिव हो जाए सो चले हम क्लाइंट तरजू और द क्लाइंट ना सकार को ipconfig/renew अजिनाल तक अब ताजु स्टैटिक IP वर्क करी और द कमांड वर्क में बका हो गई obtain IP address must be selected नो कमंगा बात के उसम लाउड टू obtain IP address automatically select को नो जमुन रिक्वेस्ट बके हो चुकी मैं ऑलरेडी सेलेक्ट करे दे नो जक बे दोबारा रिक्वेस्ट लेगम नो यूज द फॉलोइंग एड्रेस ओके बे कम बे obtain IP address नो खबर दे चमंगा रिन्यू दोबारा रिक्वेस्ट को हमें एड्रेस 50 मिलना चाहिए अगर हमारा मैक एड्रेस ठीक ठाक कॉन्फ़िगर है सर्वर के ऊपर ठीक ठाक न दे दो करे बैक एंड फोर्थ जमून द बाल मूविंग इट मींस सम काइंड ऑफ मैसेजेस आर बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर automatic allocation of IP addresses with the DHCP. Look at that 150. It means this address has been reserved and it was correctly reserved. Inactive दे इसको थोड़ा रिफ्रेश कर ले और देखिए ये एक्टिव हो चुका उस बाद IP address सुंदरता मिलाएगी 50 किसी और को नहीं मिलेगा जगह रिजर्व क्लियर देगा ना ग्रेट scope options already mungu katal suppose the options ma mukh ki no configure kari I will configure the scope option later no baad ke mun configure kole using the scope options still if you need more options still we can configure it so scope options by right click and configure options what are options the scopes are related to extra parameters gateway preferred alternate DNS etc no mazid ke mun sarada is the options bakari you can provide it. For example, host name, boot file size. There are actually numerous options which can be provided to clients. That all one by one over each option are working. Clear the server options को server और scope की फर्क दे scope option सिर्फ दे scope दे पा रही और server option the tool scope सोना scopes में create को दागे दे पा काम दे ठीक है for example मुंगा तरह दो बोरी server options. Clear? Policies and load balancing the inshallah munga sabah discuss karo usme munga razu long the Superscope bana discussions karo तो चले यार दा माशूम वही का ना क्लाइंट दा मैक एड्रेस बा क्लाइंट बाने संग गुरु ना यो तरीका होदा जो ग्राफिकल के नेटवर्क आइकॉन सपोर्ट और डिटेल्स एंड लुक एट द मैक एड्रेस और बिल मेथड कमांड लाइन ipconfig/all so दल तमंग द मैक एड्रेस शो गई look at that this is actually your physical address so client namunga uguru tazan server node ko be server tara shuga na or simply cargo دلتا مصر داش بكي ولا داش نور بس خلاص دلتا dash موجود है तो dash ना वर्क हो dots for call issue every server दा बना बा dash बना वर्क आओ बस पे जरूरी गेट्स हो गया हाँ जनाब Superscope तब कावनस के लगा अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते और कावे के करीब से भी नहीं गुजरते क्योंकि इससे हो जाते हैं नज़्ल फ्लू और ज़ुकाम और आराम का है नाम डायमंड Superscope. Now the question is why Superscope? याद साथ ही
کم سکوپ چې ما کریټ کو دلته دا چې کوم اډرس پول له موږ سره look at that the excluded range is the and this is the available the complete scope ها دا وګورئ موږ سره excluded دي کنه دا کراس پر راغلی تاسو بعد کې مخکې دې نه چلې چې دا وکم بعد کې موږ اډرسز exclude کولای شو an important point new exclusion range IP address pool باندې right click new exclusion range start address and address ورکړئ clear دی بعد کې موږ exclude کولای شو if we needs to be ها remember یاد ساتئ په یو ټایم باندې DHCP server on the scope na IPs ورکولای شي موږ multiple scopes create کو sample DHCP د ټولو نه IPs نه ورکړي only one scope ځکه لین باندې سبنیټ باندې موجود دی التنه IP نه ورکړي ګورئ یاد ساتئ remember چلې زله غونډه یو تاسو مخې ته یو idea راوړم DHCP or DHCP relay preview ګورئ د سناریو کې کوم وګورو دلته suppose موږ سره دا زموږ local segment دی consider ID switcher دی ID switcher کې موږ سره دوه departments دي یو د موږ سره sales department اور بل د موږ سره HR په دواړو کې موږ سره different subnets دي چلی I think I should better edit it the better like edit command open with pant this is too small an image let me draw one by myself या साथ suppose consider that is switcher lane दी ठीक देगा ना उस ज़माने scenario दा से दी मुझे कम lane दी consider इल्दम सरा number of computers दी पागे कि मुझे सरा यो computer DHCP server होंगे कम जो मुझे सरा पदी lane वाले located दी we have client computers दम सर let's say clients थी कम जो network सर connect थी ठीक देगा ना सपोज हम सर DHCP सर्वर दे very good DHCP server दलता ज़मने segment दे ज़मने subnet दे 19 चले ज़मने सब चले 192.168.1.0/24 DHCP दे एड्रेस इस्तेमाल है .1 मज़ीद नॉर मशीन्स में इस्तेमाल है so दे लपारा मुझसे कारों को DHCP server बानी में scope create को scope चले DHCP बानी में scope create को scope local और दल तक इनका address range वर्क हो address range हम सो वर्क suppose चले हम दा network हम पे mention को this scope की 192.168.1.1 से लेकर up to .254 क्लियर देखा ना IPs हमारा वेरी गुड क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए IP एड्रेसेस में लगेगी सपोज मुझे सर फ्यूचर की ग्रोथ रही हो बिल डिपार्टमेंट रही अलता मुझे सर बिल स्विच मौजूद दे दल तक मुझे सर डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर्स दी मैं भी सर्वर्स हम द सेल्स डिपार्टमेंट तो सेल्स डिपार्टमेंट की भी हम नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर एग्जांपल मुझे सर 200 मशीन्स दी और दी मशीन्स द ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कोड दी वो प्रॉब्लम मुझे सर दादे जिन का ज़मीन सबनेट कम ही हो दी 192.168.2.0/24 यो डिफरेंट सबनेट थी टोटली डिफरेंट उस जैसे कार को DHCP सर्वर बाने राजम जवान में दायो DHCP दे स्कोप ना मैं प्योर के दिल तो दे ना दे मोर की या सादी दे टाइम के ज़मीन का DHCP द कम स्कोप IP एड्रेस लेन बाने लगे दे यूज़ कई कंप्लीट एड्रेस ली कमा 192.168.1.1 IP इस्तेमाल है क्योंकि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कही क्या ना
और लेट्स से दा बल स्कोप हम चले मा दलते क्रिएट को बल स्कोप दे मा सरा 192.168.2.1 से लेकर अप टू 254 कल जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कई दा चले दा मख के लेते ना चमुक द क्लाइंट रिक्वेस्ट लग फॉरवर्ड को लग दा वाला स्विचेस में कनेक्ट करें उस दलता हम क्लाइंट रिक्वेस्ट कई चूंकि दे लैंड कार्ड बानी द 1.0 सबनेट आईपी मौजूद दे नो दे क्लाइंट तबा दे स्कोप ना आईपी मिलाव शी द 1. something ना कल जी द्वि रिक्वेस्ट के दिल तो गुरे 1.1 दे नो एक्चुअली द्वि तबा हम दे स्कोप ना आईपी नहीं मिलावेगी हालांकि जमनल द 250 मशीन्स मौजूद दे दिल के आईपी निश्ता दे नो मिडल के उस मुंस कार को कम गोड़ जी द DHCP द मल्टीपल स्कोप ना आईपीस वर्की नो मिडल के हम यो राउटर में इन्वॉल्व को राउटर में सर द विंडोज राउटर हम के देशी आर रेस या हम सर द सिस्को राउटर हम के देशी या इवन द टोल ना सस्ता सॉल्यूशन दादे जी JNS3 की राउटर कॉन्फ़िगर के यो मशीन वाली and it will function greatly as a relay because JNS3 is an emulator you can connect it to actual networks so dalta na jikala client request ke us go rahi ab dekhe so the router 1.254 the segment IP और दलता की .2.254 IP इस्तेमाल है यूज कई करना उसका लिए जिदा क्लाइंट रिक्वेस्ट की ब्रॉडकास्ट की राउटर तरह के राउटर है मैन जो राउटर है जो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मुख्य के लिए पैकेट ड्रॉप की नोवेल सर RFC 1542 लगता सो रे 1542 पागे की द बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल और द रिले एजेंट कॉन्फ़िगरेशन माने डिस्कशन करे थे चे राउटर हो नॉर्मली ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बंदई खुदे केस के बामुंगा सकारू को द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ब कैप्चर की और दागे ना बाद बे एज अ यूनिकास्ट पैकेट बोली DHCP था ठीक देगा ना नुदे केस की द पॉसिबिलिटी बहाली चे द राउटर मुंग कॉन्फ़िगर को एज अ रिले एजेंट DHCP रिले एजेंट सही देगा ना so relay agent से कार गई a relay agent actually intercepts DHCP broadcast messages चलिए सकार गई intercepts DHCP broadcast messages and send them as unicast messages to a DHCP server located on a different subnet अभी तक भाई as a unicast लेगी क्लियर रहेगा ना सो याद साथी जमूंगा क्लाइंट चले का नदन रिक्वेस्ट रागे चले दे देना जमूंगा गेटवे ता रिक्वेस्ट रागे so we are using white color चले उस पे क्या रहा यार कंट्रोल Z चले मंगे रिक्वेस्ट दिल तरह बोलेगा सही देगा ना उस याद साथ ही रिलेजन तब दा मैसेज राजी डेस्टिनेशन के बस ही मंग सरा जमूंगा डेस्टिनेशन एड्रेस बाय 255 ऑल ब्रॉडकास्ट कल जिधर तरह मिलता रिलेजन मौजूद दे नो DHCP बस कारो कि केस के गोरे लोगों दे कम द आइडियाज मजीद क्लियर कम द पैकेट द स्ट्रक्चर का जो गोरमा बोलते कि याद साथ मंग सरवा सोर्स आईपी की बस ही सोर्स आईपी मंग सरसी नल सोर्स मैक बस ही मंग सरा दे कंप्यूटर मैक एड्रेस पे बकी का नाम चलिए और डेस्टिनेशन आईपी मंग सरा सही डेस्टिनेशन आईपी के मंग सरा भी ब्रॉडकास्ट आईपी ऑल ब्रॉडकास्ट कल जिसमें दा पैकेट रिलेजेंट तरागी अब सकारो की दवा इंटरसेप्ट की और संगा सकार वो शुरू की सोर्स के बाद खपल आईपी एड्रेस पोर्ट की सोर्स आईपी 1.254 डेस्टिनेशन के बाद DHCP आईपी हुआ चाहिए द DHCP चेक मंग सरा यूनिकास्ट आईपी दे 1.1 ओवर यूनिकास्ट हो रहेगा
او دا پیکټ براولي کې DHCP ته اوس پرابلم دا دی DHCP ته ریکوست راغی او DHCP هم اکچولی د دې سبنیټ آی پی په لین کارت باندې استعمالي نو دین آی پی ورکول شي نو بګار چې دا ریلیجن DHCP ته یو ایکسترا انفارمیشن ورکړي چې هه مین د دې سبنیټ نه آی پی راکا نو څنګه کار وکړي ګوري دې ټایم کې دا میسج د کوم انټرفیس باندې راغی سورس 254 دی کنه نو اکچولی دلته یو سپیشل فیلډ دی GIADDR وته وي تو GI ایڈریس گیٹ وے آئی پی ایڈریس کے بعد 2.254 انکلوڈ کی نو DHCP چې GIADDR ته وګورئ ګوښه لکه اور لیجنډ را لګلې دي او 2.254 مين د دې سبنیټ آی پی به کار ده کلیر دی کدا فیلډ موږ انکلوډ نکو DHCP صرف د دې لوکل ځکه ته آی پی د استعمال نو اکچولی DHCP ریلیجن با یونیکاست میسج ولګي DHCP به ته یونیکاست ریپلای ورکي او دلته نه د ریلیجن به براډکاسټ کی د دې نه دا کلاینټ اړو پته نه دی DHCP کوم ځای کې پروت دی ٹھیک دی کنه دا وایي کې بس براډکاسټ لګي د زما کار کی حالانکه میډل کې زمونږ ریلی موجود دی هغه DHCP میسجز براډکاسټ میسجز ریلی کوي ایز ا یونیکاست میسجز ها دا ویډیو او کنه بیا دا ټول آیډیاز مونږ غواړو کېدل چلی آیډیا کلیر شو ها جناب اب که زوانه مچ ملټیپل اوس ما سره ملټیپل سکوپس په کار دي نو زرا زما دلته به سوپر سکوپ به کریټ کوم دته وای سپورټینګ ملټی نیټینګ ملټیپل نیټورکس سو کیا کرے IP4 باندې برائٹ کلک کو نیو سپر سکوپ یاد ساتئ to create a super scope at least one scope must be configured using the new scope کہ یہ scope only you cannot create the super scope so new super scope next name میں ورک super next button disable the until چې available scope دی کې زه add نکم نو د دې نوم ظاهر شو چې یو scope مخکې نه create پکار دی next finish now ازمون د scope دلته کې راغی look at that د سوپر سکوپ کې مزید منقول ویژن نوٹ سکوپس مونږه کریټ کیندو ګور نیو سکوپ چله بل سبنیټ د پاره د سکوپ کریټ کوم in our case chale this is actually sales scope we want to create it for sales 10.10.2.1 10.10.2.254 زمون کیس کې موږ سره د sales department د پاره 10.10.2.1 से लेकर 10.10.2.10 तक एक्सक्लूडेड है और द गेटवे एड्रेस में एक्सक्लूड कर उसका 10.10. चले 2.254 किस्म का गेटवे एड्रेस दिलते इस्तेमाल है दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड लीज ड्यूरेशन yes I want to configure no I will configure these option later because the scope फिलहाल मास रश्ता देनो मु यो फैग होंदी दगा क्रिएट को finish sorry the scope parameter either the scope already exists वन अबल जलमा मास सवर करियो ओहो आओगा ना सही देगा ना कि 8 बिट्स और दे मुताबिक खुदवाड़े यो स्कोप थी फिर तो नहीं बनना चाहिए था सो आपका स्कोप बन गया स्कोप को एक्टिवेट करे राइट क्लिक करके एक्टिवेट सही है so this is how we can support multiple दागे ना बात बहुत रिले एजेंट कॉन्फ़िगर को उस मंग सरा रेस्ट चूंकि इंस्टॉल नहीं दी करेज में राउटिंग एंड रिमूव एक्सेस वाला टाइम के रहत के फिर इंशाल्लाह रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे सीसीने के मंग इंशाल्लाह रिले एजेंट बने कार को इन सीसीने we will discuss a relay agent so this is how we can create simple scope to support a single subnet and multiple scope to support multiple subnet so I hope you enjoyed today and I am thankful for joining